Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Teden VU. Delovni teden je že skorajda za nami, a pred nami so še novosti iz Evropskega parlamenta. Danes bomo med drugim govorili o prioritetah evropskih institucij v letu 2017, nekaj pozornosti pa bomo namenili tudi dobitnicama nagrade Saharov za leto 2016. Zato ostanite z nami. Prvič so predsedniki komisije, sveta in parlamenta podpisali dokument, ki določa prioritete Evropske unije za naslednje leto. Leto 2017 bo tako posvečeno naložbam v ustvarjanje delovnih mest in rasti, socialnih razsežnosti EU, varnosti, migracijam, digitalnemu enotnemu trgu ter energetski uniji in podnebju. Mr. Secretary General, thank you first of all for this 10 years. Et Madame la Présidente, bienvenue. Je suis content que vous avez trouvé le chemin vers notre Parlement. Il y a encore une petite invitation sur votre bureau de la commission d'enquête émise, donc j'espère que vous connaissez maintenant le chemin. The European Union has a long and proud record of leadership on climate change. Globale problemi brauchen globale Lösungen. La terra non ci appartiene. Siamo noi che le apparteniamo e abbiamo il dovere di preservarla e di trasmetterla ai nostri figli. The EU has nothing to do with this, and the EU should not ratify this climate agreement. Toute situation de conflit d'intérêts doit donc impérativement être évitée. La confiance des citoyens en leurs institutions et leurs élus est la fondation de la démocratie. Et nous savons que cette confiance est ébranlée. Die Bürgerinnen und Bürger draußen bekommen das Gefühl, dass für bestimmte Teile der Gesellschaft, für die da oben, irgendwie ganz andere Regeln gelten, andere Gesetze als für die Normalverbraucher. Perhaps the only difference between this summit and the others that have come before was that this time you couldn't really blame the UK for the failure to achieve any kind of agreement. While hospitals, schools, UN humanitarian convoys are bombed and starved, EU leadership to come to a negotiated peace is still lacking. What we need now is a red card, that is strategic sanctions against Russia and calling the thing as it is, crime against humanity. Jetzt sehen wir aber in Syrien, dass es denselben puren Machtwillen entwickelt wie in der Ukraine. Puren Machtwillen, koste was es wolle. It is true that abortion laws are made by national governments and national parliaments, but that is not to say that the European Union has not to say anything. One of the feelings we have here when we have all these brilliant men, pundits talking about our body is that we share with the women of Poland that we are not incubators. Uważam, że nasza dyskusja jest bezprzedmiotowa, bowiem Państwo chcecie dyskutować o ustawie, której nie ma i wypowiadać się w kwestiach, co do których Parlament Europejski nie ma uprawnienia. Today I'm going to use the speaking time that I get in this debate in order to make voices heard that have very often been overheard and overlooked in the debate. And those are the brave Polish activists who have been fighting in the streets, in the parliaments and everywhere in Poland in the last weeks and months. We demand respect for our dignity and bodily integrity, our right to privacy, health and life protection. Ratifikacija pariškega podnebnega sporazuma, nasprotja interesov pri komisarjih, grozote v Siriji in pravice do splava so teme, ki so sprožile vroče razprave v Štrasburu. From the euro crisis to the refugee influx to terrorist threats, Europe is facing many challenges. And yet certain crucial laws can take years to make, with 28 member states and the European Parliament required to ratify Commission proposals. A procedure that must speed up for urgent issues. And for the first time, the presidents of all three institutions have signed a document that sets the Union's priorities for the following year. With the situation we have in Europe, with so many crises overlapping, what is at stake is to show that European Union is crucial to provide real solutions for citizens' concerns.
The 6 priorities are investment in jobs and growth, social security and action for youth, security, migration, the digital single market, and the energy union and climate. Das Ziel der gemeinsamen Erklärung ist es, eine Einigung darüber zu erzielen, wo wir konkrete Ergebnisse liefern müssen und was wir realistisch in der vor uns liegenden Zeit auch abliefern können. Behind every vision is a concrete project. The priorities include completing the banking union with risk sharing to avoid a new financial crisis and tackling tax evasion. With nearly 1 in 5 young Europeans out of work in 2015, more funds will go to fight youth unemployment. Another initiative will give European volunteers aged 18 to 30 the chance to work in areas such as health, education and refugee aid. Laws promoting energy efficiency and low-carbon investments will also be fast-tracked. Lamia Aji Bashar in Nadia Murad, dobitnici nagrade Saharov za leto 2016, za svobodo misli zahtevata, da se zločincem Islamske države sodi za zločine, za katere pravita, da so genocid. Ez dibînim her keçek û jineka êsîra destdirêjiya Daeş û her mirovekî û bûya qurbaniya terorîsta ensira hêjey vê xelatê ye. Çetê Daeş ez 4 cara difirotim. Her careke min karê kir ez birevim, ez digirtim. Daişê talî ez kirîm textûrekî Iraqî bû, navê wî İslam bû. Ez û hevala xwe zarokî de Katerînê û alma zarokeka 9 salî em her sê ji ba wî reviyan berî em bigehin Katerînê pîlî bombeyekê kir bi min ve peqiya. Qîrîna Katerînê tiştê herî talî bû kete wê min de. Belê ez hêvî wetkim hûn soz bidin, hûn nehêlin, careka dî tawan û wisa çê bibin. Der Internationale Strafgerichtshof muss die durch den sogenannten Islamischen Staat begangenen Verbrechen untersuchen. Durch diese Terrororganisation begangene Verbrechen gegen die Menschlichkeit müssen vor dem Internationalen Strafgerichtshof verfolgt werden. داعش ارتكبت إبادة جماعية دون شك، وهذه الإبادة لم تكن بالقتل فقط، إنما باستعباد النساء بشكل منظم وأخذ الأطفال. داعش أرادت أن تكسر فينا إرادة الحياة، فقاموا بقتل حتى المعوقين والشيوخ والنساء اللواتي لم يرغبهن، وقاموا بتدمير المعابد وتدمير البنية التحتية حتى لا نعود. أقول لداعش ولجميع الإرهابيين في العالم من هنا: إن كنتم اخترتم لنفسكم طريق اللا كرامة، فإن أوروبا اختارت لنفسها وللإنسانية طريق الشرف والكرامة. وشكرا لكم. Pa smo pri koncu še ene oddaje Teden v EU. Spoštovane in spoštovani, hvala za pozornost in prijeten večer še naprej. Nasvidenje.